asobola giteekeko share bampita simple kali Lugambo Pro Max mba nnyingiddewo. Emyaka 2 emabega kwesatu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akulembeddemu abakulembeze abawerako baatindiganga eŋŋendo ne bagenda ebweru w'eggwanga Uganda. Abasinga balowooza nti okugenda kwabwe ebweru baali bagenze mu kwejalabya, baali bagenze mu kweyagala. Era Bobi Wine most of the occasions yagendanga ebweru yagenda ku mirimu gye yagamba bannayuganda gye twamutuma. Twamulabako ng'agenze mu Parliament ya Europe gye bayita European Parliament. Abasinga twaguyita omuzannyo. Now ndowooza ffenna tutandiza otegeera lwaki omusajja ono yagendanga n'afuna engagements n'abantu nga bano. Olunaku lw'ejjo tukedde ku makya n'amawulire. European Parliament yatudde ne discussinga ku nsonga za Uganda okumala eddakiika 30. Eddakiika 30 nga bali ku nsonga za Uganda. Tebaakomyawo ne bayita ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya eyalabise ku mukutu ogwa Zoom. Ne bamuyokya kajojijoji w'ebibuuzo n'addamu buli kimu n'akyasanguza. Njagala onnyamu ontambulize vidiyo eno bw'atulaba. Okuva etwamala okulonda, amawanga ag'amaanyi mu nsi yonna ge tumanyi ga super power gaagaana okukkiriza ebyava mu kulonda okwaliwo ennaku z'omwezi nga 15. We tumala olonda, usually bamala olonda, eggwanga nga America, eggwanga nga UK, eggwanga nga Germany, eggwanga nga gundi, tubasuubira okuweereza obubaka obuyozaayoza oyo awangudde. Naye abantu bano akaliro ke baaliko mu kulonda okwagwa okwa 2021 this time round tebaayagadde kagendamu. Nga African Union ekitongole ekitwala amawanga ga Africa kivuddeyo congratulatinga Mwami Museveni, ate ye European Union yaganye mu congratulatinga era baabadde mu parliament yaabwe gye baamaze almost an hour nga bavumirira ebikolwa ebyakolebwa mu kalulu kane. First and foremost, abantu bazzenga boogera akalulu tekali ka mazima na bwenkanya kyaleetedde n'akulembera akakiiko k'ebyempuliziganya aka UCC Mwami Nyombi Tembo okuwa ekiragiro tewali kuddamu kukyaza muntu ku TV na radio ayogera ku byakulonda. Basebo ne bannyabo bwe twalondera eggwanga teryalina internet oba oliawo nti ate singa bye tumanyi bingiko ku bye tulina right now, naye abaana abamu basobola okukwata obujulizi batandise ofulumya obujulizi kamukamu. Abantu bangi babadde beebuuza lwaki Bobi Wine yeekwese. Ndowooza mutandise otegeera lwaki Bobi Wine yeekwese. Bobi Wine yeekwese lwa nsonga bino byonna ebitambula, trust me, abiinamu omukono. Naye yali tasobola bitambuza singa yali akwatiddwa. Yali alina okubeera nga ali free okusobola okutambuza ebintu bino. Bobi Wine ebbanga lyamaze nga talabikako nga poliisi emunoonya, bassebo ne bannyabo, afuye okulaba nga akyala almost ku buli international media house. Bano abasajja baba babiraba. Era nkiwa abantu nga looya we omukulu Robert Amsterdam ebbaluwa zabadde nga awandiika ne tuziteeka ku mitimbagano, abasinga mubadde muzinyooma. Ndowooza mutandise otegeera obukulembeze bwonna ng'ogamba nti owangudde ng'abantu nga baneeno nga bavuddeyo ne batandika okubuvumirira. Wallahi billahi tallahi oba togenda bubeera mu mirembe. Kyekino kye yabagamba tugenda mu kye bayita protest vote. Tugenda kanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, we bakabba wallahi tugenda kalwanirira oba tugenda kabanja. Kati Kyagulanyi ayinza obutasobola kabanja ku street olw'ensonga nti bannayuganda abasinga bali ku byabwe, naye yagamba tugenda kukola buli kisoboka within our means, ate nga kiri mu mateeka okulaba nga tulwanirira akalulu kaffe. Oli ayinza okugamba
bano abazungu bwe bagenzeemu bagenda kukola ki? Now, emu ku nsonga key issues lwaki abasajja bano batudde mu parliament ne badiscussinga ku ggwanga Uganda. Some of the key issues were siege around His Excellency Bobi Wine's home, assault against Babi Tungo Kyagulanyi by the military, closure of civil society organization bye bimu ku bye baateesezzaako mu ttabamiruka gwe babaddemu mu parliament. Now, wali obaddeko ne weebuuza lwaki okuva Barbara Itungo Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine lwe baamulumba abadde taddangamu kwogera kigambo kyonna kyonna? Wabaddeko ne weebuuza lwaki Bobi Wine yatoloka mu maka ge na buli kati akyekwese ate ng'akyali mu ggwanga? Gwe ssebo oba nnyabo atulaba, ogenda kutegeera olunaku olwaleero nti n'embizzi ekola supu wemba. I got a clip nga some of the different representative mweno parliament ya EU badiscussinga nga boogera ku nsonga z'eggwanga Uganda, nga kiraga nti bano abasajja bamanyi buli kimu. Ekisooka, muwe twali tugenda mu kulonda baweereza ba observers, era abasinga babaddewo nga baaliwo nga baobservinga akalulu ako, newankubadde nga Abafrika abaali bakulemberwa yaliko president we Nigeria bava ne bagamba nti akalulu kabadde free and fair. Bassebo ne bannyabo, yo European Parliament egamba akalulu tekabadde free and fair, and people debated about it. Tebakomyawo ne bayita ne SG David Lewis Rubongoya naye n'ayogera ku nsonga eno. Now, njagala owulirize some of the representative oba the leaders mu European Parliament nga badiscussinga ku nsonga y'eggwanga Uganda, ate tukomewo gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Watch this as we come back shortly. The next item on the agenda is debates on cases of breaches of human rights, democracy, and the rule of law. Next debate on the agenda is post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. My first speaker is uno de los autores, el señor Muchas gracias, President. Thank you very much, President. In Uganda, the full subversion of democratic standards, abuse, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobi Wine, could have been sieged by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable, and Europe cannot accept this. I must thank all the political groups that we have convened and made a consensus about this. This is, of course, not just about Uganda. It's about supporting the hundreds of millions of Africans who seek freedom, who seek the right for their voices to be heard, who seek their fight for progress and dignity, but are not allowed to do so through violence and oppression. For decades, this European Union has been engaging with our African partners to try to support free and fair elections. I have myself participated in electoral observations on the continent, and I'm very much aware of the challenges. But we need to do more. We have the means to do more, because today it is Bobi Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Madam Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Señor López Istúriz,
My second speaker is another author, Mr. Hayde. Thank you, Chair. Dear Commissioner, ahead of the elections, Bobi Wine was cheered by tens of thousands of Ugandan voters wherever he appeared in the country. Now, after the elections, he is under siege, and tens of thousands of citizens took the streets, this time in protest. The post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's seventh term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ+ defenders, as well as the democratic opposition. Mr. Hayde. Mr. Otgen is as well an author. Thank you, President, Commissioner, colleagues. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Froelich is an author as well. Herr Präsident. Thank you, President. Idi Amin, former dictator of Uganda, said that he can't guarantee free speech. Critics of the of what's been happening in Uganda really can show that Uganda is an example of post-colonial area. The opposition is suppressed, and in between 2020 and 2024, millions of euros were spent to ensure governance in Uganda. This has led to reactions, and in the end, this is just wasted money. We should focus development policy on economic growth and infrastructure, not just on exports. That will give us access to resources. That's a win-win situation. That's the best way of dealing with it. Thank you. We jump into the second part on behalf of the EPP group, Mr. All right. Tuli Fenna. Now, that is a sneak peek of what happened in the European Parliament. They spent almost an hour discussing on matters of Uganda. Oli ayinza okugamba simple bino bwe mutusibako bigenda tuyambira wa awo wembadde njagala gwe Munnayuganda tulandu kunyumize. Now, fenna abasinga abali mu bracket y'enkyukakyuka kyetwaga teri kyetusinga kwagalanga mu kulembeze bwa ggwanga Uganda kukyuka. Naye without Ugandans coming on streets and demonstrate, netujjako nakyemalira n'amaanyi. There is no any other window we can use than this.
How is it going to work? Bana abantu bayinza obutajja kujjako Museveni. Era ne Bobi Wine yabagamba tetwagala mujjeko Museveni. Tuwagala mulekerawo okufandinga the operation of Uganda. Omusajja na agambye nti we spend hundreds and millions of dollars funding Uganda and oppressing Ugandans. I think this should be stopped. Ekyabana Uganda okwekalakasa mukyagaanye naye mulimba. Wano Bobi Wine waakutte. Tugenda keera ku makya n'atayagala kwekalakasa dde ku street mbuuza hawo. Bwe bakeera ku makya ne bakuba eggwanga lya Uganda sanctions. Uganda cannot sustain nga Russia we are sustaining because your Russia ali yeteekateeka dda ate Russia nene ate ngagga GDP yaabwe nene nnyo ku ya Uganda. Wano Uganda bana abasajja tebeeteekateekera nti singa batukuba sanctions, how are we going to survive? No, they did. Because kikirize kigaane eggwanga lya Uganda liri dependinga nnyo ku buyambi obuva mu mawanga gano ag'e Europe. America, ebiri mu America, twalabye senator kyeyakoze Muhoozi Kainerugaba. Okategedde? No, abasajja baneeno balina engeri kale mu kwagala okutulugunya bannayuganda ate balina engeri gye batuyambyemu. Because oba oli awo oyinza okwesanga ng'ensonga eno singa tebaalumba maka ga Bobi Wine, ensonga eno teyandibadde ku mwanjo mu palamenti eno. Oyinza okwesanga nti singa Bobi Wine tanoonyezebwa, ensonga eno teyandibadde ku mwanjo mu palamenti. So, this family of Bobi Wine and Babi has paid a very huge price mu kulwanirira eggwanga. First and foremost, they have a very beautiful big mansion with almost everything. Right now, Bobi Wine aliira ku nsiko. Tasobola sula mu buliri bwe. Tasobola kubeerako n'abaana be na mukyala we. Akategedde. Ng'okategedde ebyaddala mwalaali nyamba ovuga evidiyo eno. Bwe yagendanga ebweru balowooza nti byakusaaga. Now, kat right now, embeera gye tulimu ya buli omu akwate waasobodde. Buli omu akwate waasobodde. Eno abasajja bongera kuteekako natti. Bayisizza etteeka. Teri muntu akkirizibwa kujja kwogera ku byakulonda ku TV na radio. Nga bagamba mbu kigenda kukozinga panic. Na buli kati akakiiko k'ebyokulonda kaganya otteekayo results zonna ezava ku polling station eggwanga emanye newankubadde nga ssemateeka amulagiro kikola tebinaba kubeerayo. Abaffe tuweebuuza Bobi Wine waakwata waneeno n'atandika ogira can we have an order okuddamu ofuna a special international and independent audit mu kalulu ke twambala gwandaba embeera webeerawo ey'amaanyi basobola okulangirira akalulu kano kaddibwemu nga this time round kali monitored by an independent international body. Bino byonna bisoboka wano Bobi Wine waakutte because all he needs is clear evidence nti yes akalulu twakawangu. And trust me bano abasajja nabo tebatudde. Obusajja bwa Nuupu obwo obwana bwa Nuupu obwo golooza lwaki katoluvame ali abutenda. But of course, ladies and gentlemen, make sure you subscribe, share the video. Ekisinza okunsantagana amawulire tugafunye ku lunaku ennaku z'omwezi nga 12 olunaku olwaleero mazaalibwa ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Oba oli ane Katonda yakiteekateeka kati ku lunaku luno European Parliament ejja ttula passing a resolution etese ku nsonga z'eggwanga Uganda ku mazaalibwa g'omwana wattu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Different people bamusindikedde messages newankubadde nga message abasinga gye bali tulinda eya Babi mu Kyagulanyi ensi tenagifuna. Always ku mazaalibwa ge tubadde nga tulinda message ya Bobi Wine ku mikutu gye gya Facebook. Nkebedde sinagiraba naye ndowooza mu bbanga tono nnyo umeitsi message.